Alt Del, check ng menu. Okay. Tapos, sign out ulit daw tayo. Okay. After nun, sa log toolbar ulit tayo eh. Pero ano ba to? I-refresh ko ba to? Refresh natin. Ay, sorry. Yung log toolbar is not working. Ayan, nag-automatically ano na ako eh. Kahit i-reconnect ko. Ayan. So, paulit-ulit lang din naman yung tinuturo. So, punta na tayo dito sa step number 1. Naka-connect ulit tayo sa ACIBC 01. Select natin dito tools. And then Active Directory, users and computers. Okay. Tapos, select natin yung users. So, users na pa tayo. Okay. Tapos, right-click natin yung guest. Right-click daw natin to, and then disable account. Select OK. Tapos, i-close natin to. And then, i-repeat daw natin yung step 1 to 7. To attempt log on to the guest account. Notice the account has been disabled message. Okay. Ulitin daw natin ng step 1 to 7. So, punta ulit tayo dito sa tools, sa active users, tapos users. And then yung guest ulit, disable ulit daw to. Ay, na-disable ko na. After nun, hindi naman nag-ano yun. Close. Hindi naman disable. Tama ba? Hindi siya na-disable. Tapos yun na nga. Sa love setting daw. Hindi ko makita yung love setting. At feeling ko, hindi pa rin ako paglalagyan doon. Tara, try natin. Wala pa rin. Okay, skip na natin yun kasi it's not working. Okay, next. Sa ACI WIN 11, select Adobe Reader. Adobe Reader. Ano natin dito? Adobe Reader. Open natin. Okay. Set natin. Close beyond to. Close daw natin. Tapos, select about Adobe Reader. Ay, select help. Tapos, about Adobe Reader. Tapos, notice that version of Adobe installed is Reader 8. Just click on the red Adobe Reader pop-up window to close it. What? Okay. Tapos, close na natin yung Adobe.
The task for Microsoft Edge. Click. Tapos, ano natin itong https nvd.nest.gov/vuln dash detail dash slash cve dash 200 plus dash 5659. Enter. Sabi not found. Wait lang. Let go. Detail. CV is dash 207. 207 ba to? 207 pala. Sorry. Kala ko slash. Ayan. Okay. Nagpas pa tayo. Scroll down na natin. May kita natin yung severity. Severity. Ay, CVS. May click pa pala tayo. Wait lang. Severity. Description. Walang severity dito. Pero i-click natin itong metrics ata siya. Bago na. Okay. Scroll down ulit. Tapos hanapin ang known affected software. Ito. Configuration. Okay, close. Ito. Punta tayo ulit sa ACI Kali. Type the password ulit. Wait. Punta tayo sa terminal. Okay. Tapos, enter dito, NSF console. Okay. Tapos, type Y, enter. Search Adobe 8. Okay. Iba ang lumabas sa akin. Okay. Ito na nga yan. Ayun na daw. Tapos, use. Wait lang. Enter pa ba natin? Okay. Use 0. Ay. Ayaw mo gumana. Show options. It's not working. Nag-error siya ng kaunti. Hindi ko alam. Lagyan natin exploit. Ganun pa din. Exit na tayo.
Okay. Tapos, enter daw cp home /acid admin dot msf4 /local /msf dot edf. And the toolbar, select Firefox. Select auto. Tapos, punta tayo sa my files. Andito na tayo, my files. Okay. Tapos, select browse. Home. Select MSF PDF. File upload. Gosh. Wala. Ba't nandito siya, diba? Pero wala. Paano pag wala? Sige. Skip na natin. Punta tayo sa ACI. WIN11. Microsoft. My files ulit. Tapos, select MSPF. Wala siya. Kasi di ko siya na-upload. I think we're gonna skip this. Kasi wala yung file na to working. Okay. Okay. Let's muna tayo dyan. So tayo, start. Start. Ano natin? Event. Viewer. Tapos, window logs. And then, piliin ang event viewer, local pane. Wait lang. Ay, ito. Ito na nga tayo. Window logs. Okay, dyan tayo. Application. Application. Okay. Diba? Or dito. Okay. Just close natin. And then, that's it. Like that.